And I'm here today Just after me, Gordon. We are going to start right now. Yeah. Bom dia a todos, bem-vindos ao 51º Festival de Inverno de Campos do Jordão, no nosso núcleo pedagógico, na nossa série de masterclasses internacionais. Um dos grandes desafios durante a pandemia foi justamente a impossibilidade de trazer artistas de fora do Brasil, pelas dificuldades de viagem internacional. Porém, nós tentamos prover para os nossos estudantes um intercâmbio com os artistas internacionais mais relevantes para seus respectivos instrumentos, para que a gente possa dar sempre uma baliza de excelência para os estudantes que vão ser os protagonistas da vida musical no Brasil nos próximos anos. Hoje nós temos o privilégio de ter essa masterclass de oboé com o grande oboísta britânico Gordon Hunt. Ele é primeiro oboé na Orquestra Philharmonia de Londres e professor na Guildhall School of Music. E nós teremos 3 estudantes tocando. O Caio vai tocar a sonata BWV 1020 de Bach, o Marcelo toca o concerto de Richard Strauss e o Pedro toca a sonata BWV 1030 de Bach. Eu quero agradecer aqui também a nossa tradutora, Helena Picadio, que vai cuidar da interpretação mútua entre os estudantes e o professor, e a pianista Cecília Moita, que tem tido um trabalho absolutamente excepcional durante essas masterclasses. Espero que vocês gostem e fique ligado no nosso canal. Off to you, Gordon. Welcome. Very nice to see you here. Thank you very much. It's a great pleasure for me to be here too, and I'm looking forward to this afternoon very much, or morning for you as it is in fact, because of our time difference. And I'm looking forward very much to hearing the 3 of you play these lovely pieces. So why don't we start? And I think I said already to Fabio, I might play a little bit, but I usually find in classes that because my reed dries out, I sound far worse than any of the students, so I may only play a little. Então, o professor Hunt diz que é um prazer estar aqui, que está ansioso para ouvir esses 3 alunos. Lá onde ele está já é à tarde, mas ele desejou bom dia para todo mundo. E disse que ele pode ser que ele toque durante as aulas, mas muito pouco, porque ele detectou que durante as aulas as palhetas dele ficam muito secas, então ele acaba tocando muito pior do que os alunos. Okay. E podemos começar. Okay, so I'm looking at Caio, am I right? Yes? Nice to meet you, and I'm looking forward to hearing you play this Bach. Prazer em conhecer. Tá doido para ouvir esse bar? E você pode começar quando você quiser.
Bravo, fantastic. So, as a general point, I'd like to say that I can hear you, and the internet is not helpful with these things, but I can hear you making some changes of dynamics. But it would, and I like what you do very much, because we have some choices, especially in Bach. There's so many different things we can do. So I like the choices you're making very much. I think you could, when you play quietly, you could maintain that a little more, and also perhaps try and take the dynamic down a little from the piano that you're doing. Elena, maybe you can translate. Bom dia, Caio. Então, o professor falou que, de forma geral, ele gosta muito das suas escolhas de dinâmica, né? Existe muita liberdade com isso, especialmente em relação a Bach, né? Tem tantas coisas diferentes que a gente pode fazer. E ele gostou muito do que você escolheu em termos de quais dinâmicas fazer e quando. Mas ele acha que as partes em piano, você pode mantê-las um pouquinho mais e até mesmo tentar fazer um pouco mais piano. I think the problem with this kind of endless movement, which he writes for us, always moving, 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 is that if we don't make more contrasts, it becomes a little mechanical. I'm not saying you sounded mechanical, but we need to make it as flexible as possible. So I'll let Elena translate that, and then I have a question for you. Então, ele falou assim, especialmente em bar e em músicas que não param de se mover, né, que tem esse movimento contínuo, se a gente não fizer diferenciações de dinâmica, pode ser que a coisa fique muito chata. Não é isso que está acontecendo com você, né? O que ele está dizendo é que essa flexibilidade é extremamente importante. Agora ele vai fazer uma pergunta para você. Okay, now my question for you is this, and I think it's a quite fundamental and interesting question. Do you believe that in Baroque music, in this piece, for instance, we should play with no vibrato or some vibrato, and how would you decide to use that? Ele está perguntando se, o que você acha? Que em música desse tipo, que em música barroca, em geral, não se usa vibrato, se usa algum vibrato, e de que maneira você faria essas escolhas? Eu uso pouco vibrato e com uma forma de expandir um pouco a dinâmica, principalmente movimentos notas mais longas, uma forma de expandir mais no final do crescendo. So he thinks it's useful to do a little vibrato in special moments, especially on longer notes, in the end of the notes, to make the sound expand more, especially when there is a crescendo. Yes, I think that's very fair. How I feel about vibrato, I know that there are a lot of people who feel that we should not use it or very little in Baroque music. I feel that whenever we need to sing, it's a completely natural thing to do. In Baroque times, you know that on the clavichord, there was a way of, because of the way the strings work, there was a way of doing vibrato even on the clavichord, on the keyboard instrument. It was called bebung in those days, and it was something to do with finger pressure and perhaps even moving the finger. And so I think the theories that are put forward of no vibrato in Baroque music, to me, it's unnatural. So I like the fact that you are open to using vibrato. We'll talk about it more. I'll let Helena say. Então, sua opinião, justo.
Gosta? O professor Hunt, ele diz que vibrato é uma coisa muito natural, especialmente quando você canta, né? E no período barroco, no instrumento clavicórdio, por causa do jeito que as cordas são tocadas, inclusive tem uma técnica de dedo, uma coisa que quem toca clavicórdio faz, que dá um jeito dessas cordas vibrarem. O clavicórdio é um instrumento de teclado, tipo irmão primo do cravo. Então, mesmo aí, o pessoal, na época barroca, procurava fazer algum tipo de vibrato, porque é uma coisa natural do som. Então, essas escolas que dizem que é para tocar música barroca completamente sem vibrato, para ele não fazem muito sentido, né? Então, ele gosta muito do fato de que você está aberto ao uso do vibrato. So, don't be afraid of it, that's what I'm saying, and try and feel natural about it. Don't make it too romantic, but make it, I think you already said, in a note which is long. There are many short notes in this piece, but there are some which are longer, and let's say even in a quarter note, there is sometimes time for that little bit of vibrato which can take us to the next note, and so we produce line. And in a movement like this, which is very chopped up in so many ways, that's a very useful thing. So I would like to hear you maybe use even a little more. Right from the beginning, perhaps. And then I'll let Elena say this, and then I've something to say about the beginning. Desculpa. Então, assim, ele está muito feliz com o fato de que você não tem medo de vibrato, né? E ele acha que é um recurso expressivo importante e que, como você disse, é para ser usado em notas longas, claro, não de maneira romântica, né? Mas mesmo em semínimas, dá para usar um pouquinho de vibrato como recurso de ligação à próxima nota. E ele gostaria de ver você usando isso um pouquinho mais, né? Especialmente no movimento que é tão cortadinho como esse, usar o vibrato como recurso de ligação entre as notas. Desculpa, teve uma informação sobre o microfone. Ele gostaria de ver você usando esse recurso, agora tocando do começo e colocando um pouquinho de vibrato também nas semínimas. And at the beginning, I'll let you play in a minute, don't worry, but at the beginning, this rhythm that he writes, I think that it's nice to have a kind of question mark over where the beat might be, so that you play kind of a mixture of and you make it instead so that you play the accent almost on the first note. So we wonder if you're playing bum bum ba or bum bum ba, which is written. There's a kind of dichotomy. Make sense? Just a quick question. You would like him to expose this dichotomy or to make the pulse clear? I think expose the dichotomy so that the ear of the listener is not quite sure where we are with relation to the beats of the bar. And more especially, the very first time this is played, the very brief first phrase, and perhaps next phrase, make it more determined that here we are, arrived. Ok, então o que o professor está sugerindo é o seguinte: nessa primeira frase, de você tocar de um jeito em que o lugar onde o tempo forte está não fique claro para quem está ouvindo. Então essa anacruse toca com quase um pequeno acento, de forma que quem está ouvindo não sabe se a primeira nota é uma anacruse ou está num tempo forte. Então, assim, para deixar as pessoas confusas mesmo. E aí, na segunda vez que você toca isso logo depois, aí sim já é um pouco determinado, dizendo, ah não, o primeiro tempo está aqui mesmo. E essa é a sugestão para esse começo que eu gostaria de ver você tocando. Okay, may we start again? And just maybe to say this a different way before you do, the first little phrase, like a question mark, and the second phrase, there we are.
E aí, só para dizer de um jeito diferente, a primeira frase, como se fosse uma pergunta, uma dúvida, e a segunda frase, estamos aqui, uma afirmação. So maybe start from bar 11 or something. Talvez começar ali do compasso 11 ou algo assim. Okay, great. Very nice, very nice. And you can also adjust the lengths of the notes in different places. So we don't always play the same length of eighth note and not always the same length of quarter note. Outra coisa que dá para fazer é dar uma ajustadinha no quão longas são algumas notas. Algumas colcheias e algumas semínimas. I think, in a way, you can be quite flexible because of the way the accompaniment just keeps going. You can be quite flexible with your decisions about the lengths of notes, and maybe don't make any rules, but change them and make it more free and, in a way, improvisatory. Então, por causa do tipo de acompanhamento que tem, né, que vai seguindo, essa flexibilidade de ir ajustando o comprimento das notas, você tem. And then I would suggest in bar 25 that this is kind of mezzo forte, bar 26 a little less, and then crescendo to the end of the phrase, so that we have a little more shape there. So, I'm sorry, on bar 25 is? 25, something like mezzo forte, less in 26, and then just crescendo, so we have more shape to those few bars. Então, no compasso 25 um pouco mais forte, no 26 um pouco mais piano, e aí crescendo até o final da frase. And then, talking of note lengths again, in bar 29 and 30, try not to play the same length of notes for the first beat or so. Da-dee-da-da-dee-da, da-dee-da-da. A little difference. Make something up as you develop this. E aí nos compassos 29 e 30, especialmente nos primeiros tempos, não precisa tocar dessas duas vezes com os mesmos comprimentos de nota. Dá uma inventada aí. Okay, can we try again from the same place and we go on a little bit this time? Podemos ir do mesmo lugar e aí seguir um pouquinho dessa vez? Good.
maybe in bar 35, you can play those intervals detached, so that we have a real contrast to the forte in the bar before. So da-di-da-di-da-di-da-da-da. Então ele sugeriu no compasso 35 de tocar esses intervalos separados para fazer um contraste com o compasso anterior. These things from me are suggestions because, as I said at the beginning, we have so many choices we can make. I am pretty confident that I think you're playing from the same edition that I have here, and I'm pretty confident that the original would have had very little from Bach in the way of legatos and things, and so we have, I think, a great deal of freedom to make decisions, and where we can find a place to give it more variety, that's great to use that opportunity. Então, assim, ele acha que você provavelmente está usando a mesma edição que ele está olhando ali. E ele disse o seguinte, que provavelmente Bach escreveu muito poucas indicações. Então, todas as oportunidades onde existe a liberdade de criar coisas é para usar. And talking of choices, in bar 40, just try for me making the legato in the first beat from B flat to D, and then tonguing the remainder of the bar, and see if you like that. I think it gives it more line than doing the 3 notes that you currently do in the second beat in the slur. I hope that makes sense. Okay, bar 40, Elena, try playing B flat, C, D with legato, and then separato for the rest of the bar. Try and see if he likes it. I can't hear you. You're muted, Helena. Ok, então, por falar em escolhas, no compasso 40, notas si bemol do ré ligado e o que vem depois separado. Ok. Try, see if you like it. Oi? 28. Oh, go from 38. Compasso, pega do compasso 38. Actually, I didn't really tell you the whole story because bar 39, I think, sounds better detached, and also bar 41. So the only legato you play is the one we spoke about before for those 3 notes, B flat, C, D. Try that. I think it gives it more presence. Na verdade, ele não te contou a história toda. Compasso 39, 40 e 41, tudo separado, com exceção dessas 3 notas que ele falou no compasso 40, si bemol do ré, porque aí dá variedade e torna essas notas especiais. Try once more. So it's choices. That's what I prefer to hear because I think it has more kind of presence. And you can find places, especially in Bach, where 3 and 1 works very well. But I think if you overuse that slurring technique, it can become a bit monotonous. É claro que é uma questão de escolha, mas ele pessoalmente gosta de ouvir essa passagem desse jeito, e ele acha que em Bach, essa coisa de ligar 3 notas e separar uma é muito interessante, mas se você usar demais, perde o efeito, né? Então ele acha que esse jeito que você tocou agora tem mais presença. And then going on from bar 42,
I like the phrasing that you're doing, which is also what I do. Da 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 da. That phrasing, but don't make the second note of the legato too short. Keep the line. Dum dim dum dim dum. So that the end of the bar is more onward flowing and doesn't become da da. Otherwise we have so many chopped up phrases and you want to hear more of a line. And then the upbeat to 45, bum bum ba yum bum ba, that bit needs also more line. So why don't we start the same place again in 38 and play those, but Elena maybe needs to say a few words. Então, compasso 42. Ele gosta muito do fraseado que você está fazendo aí, ele faz o mesmo, mas ele achou que nas duas notas ligadas, a segunda estava curta demais. E isso acaba cortando o fraseado, fica tudo muito separadinho. Então pode alongar um pouquinho. E aí quando você chega na cruze para 44, também precisa dessa continuidade de frase. Tá? Então ele falou para pegar do mesmo lugar de antes e seguir até aí. One more time, last time. Okay. Very good. And for anyone else listening, I like very much that you play the ornaments, these little trills, on the beat and not before. That's, I think, very important. And you do that really very well indeed. E para todo mundo ouvindo de casa, o professor Hunt gostou muito do fato de que o Caio faz os ornamentos no tempo e não antes do tempo. Isso fica muito bonito. Parabéns. Yes. Looking ahead to bar 74 and onwards, maybe, do you understand what I'm saying in English? Indo para frente, compasso 74 em diante. Yeah. I also liked the way you changed the lengths of the notes very much. But I think here is a place where we could play with the dynamics a little bit more. And I suggest that we work in a way that you play 2 bars forte and then less and less in the next 2 bars, and then a little more and back to forte, and then less and less. So we have 2 of those, finishing quite quietly in bar 81. Okay, just so I understand, it's 2 bars of forte, 2 bars of piano, more 2 bars of even more piano, and then go back. I would say that the 2 bars after the first 2 bars forte, and then think in a way 2 bars of steps downwards, so that by the 4th bar of this phrase we're playing piano, and then step up again for 2 bars and back for 2 bars. Ok, so each structure is 4 bars. Yeah. Ok, então ele está falando o seguinte, ali em 74, os 2 primeiros compassos, assim, o pedaço de 74 em diante, ele gostou muito dos comprimentos de nota que você escolheu fazer. E ele acha que nesse trecho dá para trabalhar mais coisas dinâmicas. Então ele está sugerindo os 2 primeiros compassos em forte, e aí, nos 2 compassos seguintes, ir fazendo cada vez mais piano, para aí depois voltar para forte. I don't know if it's any use to see that.
That's the idea. I don't know if you could see that, but again, these are just ideas. What I would like at the end of this period with you is that you've maybe opened your mind to thinking about more possibilities. These are only some of them. They happen to be what I like. But I think that it's good to write things in your part as you think of them and get used to the visual look of things, not just for Bach, for anything. And anywhere where you have some choice, then you play like that, you get used to seeing it, and after a while maybe you change your mind and think of something else, take it away, write in again and experiment with that. But I think it's good to write your thoughts in at the time. Don't write too much on your music, but just enough for your information. Então o professor está falando, claro, isso tudo que ele está te sugerindo são opções, por acaso são as opções que ele gosta, né? É muito importante você saber que existe essa flexibilidade, que existem tantas escolhas, e é muito importante você anotar as coisas na partitura. Então você tem uma ideia, você testa alguma coisa que você gosta, anota na partitura e se acostuma à visão daquilo. E se por acaso você continuar estudando e mudar de ideia, você apaga aquilo e escreve a nova ideia e está tudo certo. Mas é importante ter isso tudo marcado na partitura. Claro, cuidando para não escrever demais e não bagunçar a parte. Mas é importante escrever tudo. Good. And we'll play some of this now in a minute. We'll start at bar 68, but in bar 92, I would give that plenty of time before you carry on. Deedle deedle dum dum, daddle daddle deedle dum. Give that bar more time, and you can breathe also there, either before or after the third beat. That's Sorry, bar Helena. 94? That's bar 92. Compasso 92. Ele diz que você pode tomar o seu tempo nesse lugar. E você pode respirar ou antes ou depois do terceiro tempo, com toda calma. And 93 doesn't have to be immediately our tempo. That also can be a little hesitant at the beginning, and then you come back. Give it a little more room, more shape. Compasso 93, você não precisa começar imediatamente a tempo. Você tem um pouquinho de espaço aí para ir aos poucos dando forma à frase, ao compasso. Let's try from, what did I say, 68? Vamos pegar de 68? The trouble is, you give instructions like this for bar 92, and immediately people overdo it. So, like that, but less, you know? Tomar um pouquinho de cuidado com as instruções, porque às vezes o professor dá e as pessoas fazem um pouquinho demais. Então, ali no compasso 92, faz isso, mas um pouquinho menos. So, in a word, more subtle. Em uma palavra, um pouco mais sutil. Yeah. And maybe the beginning of this passage we played,
the repeated notes could be not so spiky, not so short. You could either make them all longer or you can make them progressively longer. So if my reed isn't too dry. Passagem com notas repetidas. So like that if you want, or but not. Okay? So it can be a development for the 4 notes, or they can be all the same length, but not too short. As I said before, there's enough in this movement of breaking up things, and when we have a chance to make a line, then use that chance. So maybe with the tongue, thinking a softer Cyrillic like the, or maybe da, but not ta. Tha, or da, instead of ta. E aí o professor está falando dessas notas repetidas, que elas estão um pouco pontudas, um pouco curtas demais. E ele sugere que você faça todas elas um pouco mais longas, ou que você comece curtinho assim, mas aos poucos vá alongando essas notas, né? Como ele disse, esse movimento já tem coisas cortadas demais, então todas as oportunidades de fazer uma linha devem ser aproveitadas, e essa é uma delas. E ele sugere no movimento de língua de fazer consoantes um pouco mais suaves, então não a letra T, mas talvez a letra D ou o TH do inglês, que é V. And I find it helpful sometimes to use just underneath the tip of the tongue for sounds like that, so that you're not playing so much straight with the tongue as maybe like this. This is the reed, this is the tongue. So like that rather than too much like that. And that gives you some more flexibility with those attacks or releases, I prefer to call them. Então, eu não sei se deu para entender no movimento que o professor fez, ele estava falando do movimento da língua durante esse tipo de articulação, de em vez de usar a ponta da língua, usar um pouquinho mais a parte de baixo da língua. I mean, you said instead of using the tip of the tongue, using a little bit of the down part of the tongue. Just underneath the tip. So if Bem perto da ponta, mas um pouquinho embaixo. Então, a mão que está fechada, unindo os dedos ao polegar, seria a palheta. E a outra mão seria a língua. Would you mind showing us again with the same gesture? Well, if this is the reed and this is the tongue, then instead of ta, 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 you're going ta, ta, ta. Or that. Deu para entender? Yeah? So maybe we start the same place again. We have a few minutes left, very few. Pegar do mesmo lugar.
nice, very nice. One little touch near the end before we finish. In bar 121, there is the opportunity to make the trill into an exact number of notes, which can sound really cool. So you play exactly 8 notes, yam, bidam, diddly-diddly-lam, and it sounds fantastic. If you listen to Glenn Gould play Bach on the piano, he does that kind of measured ornamentation very often, and it can sound really amazing. But you think about that in your practice and listen to yourself and see if you like it. But I think sounds really good, and the more even it is, the better. So it becomes almost as though it's written out. Então, professor, primeiro eu acho muito legal o jeito que você tocou agora. E depois uma última coisa antes da gente acabar a aula, no compasso 121, lá no final, tem um trinado. E existe a oportunidade de fazer esse trinado bem mesurado, dividido em 8 tempos, 8 notas, certinho. O Glenn Gould, o pianista, ele usa esse recurso várias vezes e pode soar muito legal. O professor Hunt adora isso. So I think we have maybe a few minutes if you have any questions, and then we need to move on to the next. But I'm happy to try and answer anything if you have any questions. If not, fine. But you sound beautiful, and it's been great listening to you. A gente tem mais 1 ou 2 minutos, quer saber se você tem alguma pergunta para o professor. Não, tenho não. No? Well, Ele ficou muito feliz de te ouvir. well, it'd be nice to see you in person properly sometime too, and I hope we do. So great. Thank you, Ele Casa. espera, ele espera poder encontrar com você pessoalmente. Foi muito legal te ouvir. Parabéns. Obrigado. Obrigado pela aula. Okay. So they'll take a few minutes to change, I suppose. 1 or 2, yeah. And do I say Marcello or Marcello for this? Marcello, yeah. Marcello. Thank you. Hello, Marcelo. Hello. Hi. Nice to meet you. So, if you need to warm up, have a few notes to warm up. Se você precisar aquecer, pode tocar algumas notas. Whatever is comfortable.
nice, very nice. Bem legal, bem legal. A few things along the way that I'd like just to say. I think in the first section, the notes which may seem unimportant, like the last note of bar 4, the second bar that you play, and the same in bar 6, they are in a way the most important notes because they connect and carry the phrase. And we tend to play espressivo on the long note in the middle of the bar and then slightly forget the fourth beat. And the same would go for when it's an eighth note, as in bar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, of course. Bar 8, the eighth note. I'll leave Elena to say some of this if you got all that. Então, tem algumas notas que parecem desimportantes na primeira sessão, né? No começo da música. Tem algumas notas que parecem desimportantes, mas que são, de certa forma, as mais importantes, porque elas são notas de ligação. Compassos 4, 6 e 8, no quarto tempo de cada compasso. Né? Então, o costume é fazer bem expressivo a nota longa, e aí a nota curta que tem lá no quarto tempo acaba sendo um pouco esquecida, mas na verdade ela é importante porque ela conecta ao que vem depois, dando continuidade e linha à frase. And the same also in this movement, I think, goes for places like the second note in bar 9, di-da-yam. These in-between notes, they need some nourishment, they need feeding. And I think largely that amounts to some kind of vibrato, subtle but very present, so that we don't forget those notes. And that transforms the way this endless phrase keeps being endless. E aí, outro exemplo disso que acontece no compasso 9, a segunda nota, né? Então, são várias notas curtas, várias notas de ligação que merecem ser alimentadas, né? Fazê-las crescerem um pouquinho, e o jeito que isso pode ser feito é colocar um pouquinho de vibrato nessas notas. Então, elas vão ficar mais fortinhas e isso vai dar uma conexão para todos esses pedaços que formam uma única frase. Então, isso ajuda a você formar essa única linha dessa única frase. You know probably already that Richard Strauss's hero all his life was Mozart, as I think it is for many of us musicians too. And you know, in Mozart, every note is important. There isn't ever one note that is not important. And this rather classical styled piece, in contrast to a lot of what he wrote in most of his working life, this is the same. Every single note is vitally important. Você sabe que o grande herói desse compositor foi o Mozart. E em Mozart não existe desperdício de nota. Cada uma delas é muito importante. E do mesmo jeito, nesse concerto, que em comparação com outros trabalhos do Strauss tem um estilo bem mais clássico, também aqui todas as notas são muito importantes. And there is a practical reason also, apart from a musical reason for what I say. If we don't take care of the ends of some of these bars, the viola solo is always rushing to catch up, to keep going at the end of the bar. And I think the viola needs time also to play the answering phrases to the oboe. E aí, além dessa questão musical, tem uma questão prática. Enquanto você está tocando isso, tem o solo de viola. Então, se você tocar as notas curtas nos finais desses compassos,
sem importância, isso acaba fazendo com que o violista ou a violista tenha que sair correndo no solo para poder acompanhar você e pegar você no compasso seguinte. Só que esse solo de viola precisa de tempo para ser tocado direito. So, I'd like to try some of this again. There are other things I'd like to say, but let's play the first small part and I'll try and make signs to stop you. Então, ele até tem mais coisa para dizer, mas vamos pegar do começo. Vamos fazer essa primeira parte e ele vai fazer um sinal para te parar. So what I hear is still a little, like at figure 1, the second bar, Segundo compasso. and the 4th bar. And I'd like to hear. And so not always da-ya, but da-ya, da-da. Yeah? It all, of course, takes place within a general piano, because he writes this very long phrase with no differences. We have to find our shapes within that, but always very much self-contained. Então, falando bem do comecinho, primeiro ele tocou, se não me engano, compasso 2 e depois compasso 4. E ele tá falando o seguinte, mesmo assim, dentro do âmbito de piano, cuidado para não fazer alguns apoios e acentos a mais. Ao mesmo tempo que é importante encontrar o desenho da frase e a continuidade da frase. And I would argue with, I know we need to breathe, because we're human and we need oxygen, of course. But I would argue with breathing before figure 2, because I think it's such a magical change of harmony that it's a great shame to take a breath there. Claro que precisa respirar, mas ali na figura 2, será que é o melhor lugar? And prior to that, we play F sharp on the first note of each bar for 4 bars. And without any rules, can you try and find a way of making each F sharp different? So you find your own way, your own language, but not 4 identical F sharps, 4 different F sharps. E aí, nessa região tem 4 compassos, onde você começa os 4 com Fá sustenido. Tá vendo que são 4 compassos cuja primeira nota é Fá sustenido? Tá, aí ele sugere o seguinte, sem regras, para você encontrar maneiras de fazer diferenças entre essas 4 vezes para que não fique tudo igual. You can do it maybe with vibrato, you can do it maybe a little bit with dynamics, still inside our general piano, but just try and find something different so that not every bar line is the same as the one before. Então você pode usar recursos de vibrato, você pode usar recursos de dinâmica, claro, tudo dentro do âmbito geral de piano. Mas você pode encontrar diferenças para que não fique tudo igual a cada mudança de compasso. And going on a little bit before we play some more, after piano subito, the end of the 4th bar. E aí, indo um pouquinho para frente, depois do no piano súbito, depois do 4º compasso. This is the only one of these shapes in the whole piece where he goes above what is coming in the next bar. The only one.
So it must be something special. Esse é o único lugar na peça inteira onde ele vai acima. I'm sorry, where he goes above what comes next or above what comes... What comes next on the first beat of the next bar. Every other one of these shapes always goes up. And this one goes up first and comes down, the only one. Esse é o único lugar que vai para cima primeiro e para baixo depois. É o único lugar, porque em todos os outros compassos, ele, para ir de um compasso para o outro, ele assume a mesma direção. Nesse lugar é diferente. There isn't one more, not in the movement. Not one. So, and then 2 bars later, he gives you a place to breathe. So use it. Breathe there. Dá para respirar aí. For once, he's on our side. He allows us the space to breathe, and you made it in a different place. You used the music, in this case, to find the breath. Aí o compositor finalmente está ajudando vocês. Esse é um lugar que dá para respirar e musicalmente é bem possível. Ele vê que você não está respirando aí, que você está respirando em outro lugar. Então, se dá, usa. And carrying on further, it's difficult on the internet, I know, and you may be doing it more than I hear, but try and save something for the forte in the high D, and don't arrive like that on the previous high D, where is mezzo forte. Save, 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 so we build. Claro que aqui pela internet a questão de ouvir as dinâmicas fica toda alterada, né? Mas ele sugeriu, quando você tem o Ré agudo, aquele é o ápice da frase, não no Ré agudo anterior onde está escrito mezzo forte. Então não chega no cume da frase onde está escrito mezzo forte, é só depois. And am I right in thinking again, the internet is difficult sometimes, but at figure 4, you know that he wrote not piano subito, but forte piano. Talvez seja internet de novo, mas na figura 4, você está vendo que ele não escreve piano súbito, mas sim forte piano. Yeah? You knew that already? Já sabia disso? No? Oh, Sim, yes, he did. So therefore, use the crescendo more to go to that forte, and then... Então, nesse caso, usa mais o crescendo anterior para chegar nesse forte, para fazer o forte piano. And hold on one second. Tá tudo bem, Marcelo? Quinto de 2, pergunta para ele se é esse lugar que ele está falando. Quinto compasso de 2, eu acho que é esse lugar, só para confirmar. Ah, não, é o 4, que é o forte piano. yeah, and of course it doesn't need a subito piano after the forte. It can be quite gently coming away. Ok. And then, Just one second, I'm sorry. Marcelo, tá tudo bem? Você sabe de onde a gente está falando, né? Sim. Ok, então figura 4, onde tem o forte piano, ele sugeriu de antes desse forte piano. there are quite a few mistakes in the, I don't know which edition you play from. Are you using Boozy and Hawks? Qual é a edição que você está usando, Marcelo? Você está usando Boozy and Hawks? Yes. Yes. Ele diz So, que tem muitos erros. Recently, Hans-Jörg Schellenberger has brought out a new edition, which corrects a lot of the mistakes in this piece, but there are many things which are wrong, and the first one is this forte piano at 4. Strauss wrote forte piano. It's very clear in the original score. But something else that is also clear, which you change, is 6 bars before 4. You play, and it is actually 3 notes with the tongue.
Isso é 6 compassos antes de 4, e ele está falando da articulação. O primeiro jeito que ele tocou é o jeito que você tocou, e o jeito seguinte, o segundo jeito que ele tocou, é o jeito que deveria ser. Ele está falando isso porque tem muitos erros na partitura. Saiu uma edição nova corrigindo muitas das coisas que estavam nas partituras anteriores. Né? Então ele disse que mesmo essa edição da Blues in Rocks tem muito erro, que acabou de sair uma outra. Um deles é essa questão do forte piano que ele estava falando para você. We have to be faithful. It's very, in the autograph, it's very clear. Before that, when it's an onward, downward scale, those are like that. But this place is different. Sorry. It should be different. You must not make up things that the composer did not write. Então esses lugares que ele tocou, esses 2 lugares, são diferentes, deveria ser diferente, tem que tomar cuidado para não inventar coisas que o compositor não escreveu, né? Acessar o manuscrito do compositor, se possível. And the last thing I'd like to say is before figure 5, 2 bars, don't push. If anything, pull back for this big triplet. And of course, we're all tired when we reach this point, obviously, because we've played so long without a break. But you must expand. Dee da da dee da da ding dan dan dan, and then even more time in your solo bar. Aí ele está falando de 2 antes de 5. Cuidado para não correr. Se for fazer alguma coisa, é para puxar um pouco para trás. Claro, você já vai estar cansado depois de ter tocado tanta nota. A hora que chegar nesse ponto, você já vai estar um pouco cansado. Mas mesmo assim, musicalmente, é para ir expandindo. Okay, I wonder if we could start. Let's play from piano subito this time. Vamos tocar do Because we don't have so much time. I could talk about Strauss for hours, of course, obviously, even just the first movement for hours. We don't have that time. So I'm throwing some thoughts at you, which are for you when you go back to practicing. We can't maybe try everything out today. So for now, let's go from piano subito. Assim, ele poderia falar horas durante Strauss. Ele poderia falar horas só sobre esse primeiro movimento. Mas, por enquanto, vamos pegar do piano súbito e vamos tocar. É o 5 de 2. Great. One thing I missed saying is that before figure 4, 6 bars, I hear something in the way you play which is kind of a tradition, and it's
I think, not a great tradition, because again, it's against what Strauss wrote. You do some kind of coming back, almost like a piano. And he wrote forte, very clearly he wrote forte. And it has become a place where oboe players make some kind of nuance, which he didn't write. I think this is almost the climax, you know. After you've played your repeated B flats, then really go for it with full sound. Okay? I'm sorry, that's like 2 before 4? No, 6 before 4. 6 antes da figura 4. Ele ouviu você fazer... Tem uma coisa que ele esqueceu de mencionar nesse lugar, que é o seguinte, existe uma certa tradição de ir um pouco para trás aí, que ele ouviu você fazendo, né? De quase chegar num piano. Mas não foi isso que o compositor escreveu, esse pedaço está forte. E ele acha, inclusive, que é o clímax da música. Ou pelo menos da sessão. And at the same time, I don't want to say that he's written every nuance that we should do. And so from that point onwards, you see 6 bars, 5 3/4 bars later, there is crescendo to forte piano again. So from forte, how do you crescendo to forte? Well, there obviously must be some shape. And so having been forte, 6 before 4, then as the phrase comes down a little, we can relax a little bit. Not much, a little. That gives us room for our crescendo. Claro, da mesma forma que essa nuance em 6 antes de 4 não estava escrita, o Strauss também não escreveu todas as nuances que o instrumentista precisa fazer. Então, assim, estando nesse lugar em forte, alguns compassos depois, tem um outro crescendo que é para o forte piano. Então, como que dá para lidar, administrar isso, né? Então, depois desse ponto, em 6 antes de 4, a frase vai acalmando um pouquinho. Né? Então você pode acalmar um pouco a questão da dinâmica junto com a frase. Não muito, mas o suficiente para te dar espaço para fazer esse crescendo ao forte piano. Okay, again, I think we need to leave it and play a different part of this movement. Could we maybe play... There is one thing, though, I should say, along the way, because this exposition has so many, I think, clues for how we play later in the movement. So if you look at 1, 2, 3, 4, 5, 6 bars after figure 2. 6 depois de 2. The second half of the bar is a downward scale. You know? A segunda metade do compasso é uma escala descendente. So that comes many times in this movement. That simple 4-note scale coming down. And I think each time it comes is a special moment. Something goes on. You know, later on. Again. And in the little episode that comes after the exposition, you have, you know, the end of it. Again, this little scale. And each time is something special. Near the end of the movement, he changes it cleverly. If I can find the right page, so I play the right notes. And he Can goes, I translate it meanwhile? Yes, sorry. Então ele está falando o seguinte, antes da gente seguir para outras partes do concerto, é importante notar que nessa exposição já tem muitas dicas e já aparecem muitos elementos que aparecem no resto do movimento. Então ele chamou atenção para essa escalinha. São 4 notas, mas elas aparecem em vários lugares do concerto. E agora que ele estava virando página, ele estava procurando o lugar onde isso aparece no final. So near the end of the movement, right near the end,
he suddenly finds a clever way to change it. Instead of, sorry, I play the wrong notes anyway, but he changes that. And another place where he plays it upside down, one bar before 15. Então aí perto do final ele deu uma mudadinha. Every time this comes, it is something special, not always the same. E aí essa última vez que ele tocou é um modo ao contrário, que ele faz de baixo para cima. E o professor Hunt diz, toda vez que esse pequeno teminha, esse pequeno motivo aparece, é especial. Okay, I wish we had longer for this. Can we go, please, now from figure 9? And here there is also something missing. In the autograph he writes nicht eilen, which means don't rush. Do you know of that? Maybe you do, maybe you don't. And I think it could mean one of two things. Either don't push the tempo, or maybe more likely, don't play the scales too fast. E aí ele gostaria de ter mais tempo para trabalhar naquele motivinho que aparece várias vezes e é especial, mas infelizmente não dá, então vamos seguir em frente. Figura 9. Aí, no manuscrito do autor, está escrito nicht eilen, que quer dizer não corre. Isso pode ser interpretado de várias maneiras, que é não corra no quesito pulso ou não corra nas escalas. So I think you can make your own mind up about it, but in the autograph he writes it by the oboe part. So I think it must mean do not rush the scales. E aí, como isso está escrito em cima da parte do oboé, é provável que isso signifique não corra nas escalas. Okay, let's try from 9. Vamos tentar da figura 9. Thank you. So could be even more mathematical with the scales. D, but a little lump. So we really hear, but a little lump. And at the end, I would not make any ritardando at all, because I think it gives a problem for the celli and bassi and violas coming up, yup, bop, 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 bop. If you slow down, they have a moment of doubt about how quickly to play their eighth notes. Então, duas coisas. A primeira, essas escalas, dá para fazer super matemático? Ele acha que fica mais fácil e mais claro. Principalmente mais claro na questão do som. Kind of effortlessly mathematical, you know? Um jeito matemático sem esforço. Yeah. Né? Isso é importante. E aí, no final da passagem, ele falou que ele não faz retardando nenhum, porque isso dificulta a entrada dos baixos, cellos e violas quando eles têm colcheias. Então, se você faz um retardando, isso passa uma certa dúvida para eles, eles não sabem exatamente em qual andamento entrar. Okay, and we'll play maybe that again, if you wouldn't mind, and then we go on, and it would be nice if you could find a way not to breathe before 15.
so that this phrase we spoke about before goes kind of beautifully into 15 with no break at all. I know it's a long phrase, but I think it's really great not to breathe there. E aí ele falou de tocar o mesmo trecho de novo e tomar cuidado na figura 15, para não respirar aí, mas só no final da frase, porque ele acha que a frase é muito bonita para ser quebrada no meio. So, could we go from 9 again and then take a little few bars and come back in on the figure 13, after 13? Dá para começar de 9 e aí depois pular uns compassos e ir para a figura 13? You are a little bit high in pitch, a little bit sharp. And Cuidado que a afinação está um pouquinho alta. just a little too high in pitch. One thing I'd like to demonstrate for any oboe players watching, not only for you, Marcelo, but if you turn your reed around and place the tube in your mouth and make an embouchure around the tube so that there's no leaking air, and then reverse it and put your reed in your mouth and make exactly the same feeling. That is a way of having enough space and not becoming too sharp. Uma coisa que ele sugere, não só para você, Marcelo, mas para todos os oboístas assistindo, é o seguinte exercício. Vira a palheta de lado, de forma que não é a palheta, mas a parte redonda que vai para a boca. E I know I look stupid. I know I look stupid, but you know, this is... And then the same feeling. Então você vira a palheta, faz a embocadura de forma que não tenha nenhum vazamento de ar. Faz o gesto que o professor fez, como se fosse tocar. E aí, assim, vira a palheta colocando na posição normal e faz a mesma coisa. Esse é um exercício para não deixar a afinação ficar alta demais. And the result is that our teeth are probably a very little bit further apart than they would otherwise be. So we're using more of the flesh of our lips and thinking in more here. And it gives us more flexibility for the sound, and it also means that we will not play too high. O efeito que isso dá é que os dentes, depois desse exercício, vão ficar um pouquinho mais separados e o trabalho vai ser mais direcionado à musculatura da boca e dos lábios, a musculatura em volta dos lábios, indo um pouquinho mais em direção à palheta. E isso dá mais flexibilidade no som e garante que a afinação não sobe tanto. I leave that for you to experiment with in your practice. If we could now go from after 13, that would be fantastic.
Bom, ele vai deixar esse experimento para você fazer durante o seu estudo. E agora gostaria de pegar ali da figura 13. But no breath. No, but no breath. Ti-ta, ti-ta, dum. Sorry, but it's really so much better with no breath at that point. Sem So respirar nesse ponto, fica it's bem. it's a long way. It's a long way to go in one breath, but you really have to do that, I think. And the measure before, the bar before that, you know, so you're on the floor for, and then the next bit belongs to the next bar. And then without seams, you know, in like no seams. Então, todo esse trecho que ele tocou, ele gostaria que fosse feito sem respirar, porque fica bem melhor. Então, assim, o começo da frase, tipo, você tá no chão, e aí o que vem logo em seguida pertence à frase seguinte e liga com o tema que vai começar depois. É longo, mas musicalmente faz mais sentido. Ele quer uma linha de fraseado sem costuras. So from 14, De 14. Pronto, obrigada. remember at 17 that the orchestra has an eighth note to play right before 17, in this case the piano. Ya ta ta di da da ba yam. Cuidado para não esquecer em 17, que imediatamente antes de 17 a orquestra tem uma colcheia para tocar aí. Yeah? Very good. We don't have so much time, but let's maybe play the very end of the movement. Yeah, a couple of minutes we have. So could we play from figure 20 with the upbeat? And here I think there is a mistake from Strauss. I think that you know, in the score and in the part, and then 2 bars later,
is what is printed. I'm sure that's a mistake because in all of the rest of the movement should be legato. When I recorded it, I played what is in the part, but I've changed my mind since. I think this is simply a little mistake from Strauss. Not like the other things we were talking about before, which are real intentions. Então, agora indo mais para o fim do movimento, na figura 20, da Ana Cruz e da figura 20, assim, ao contrário de outros momentos que ele comentou durante a aula, que é preciso se ater ao que o compositor escreveu, nesse ponto ele acha que é um erro do Strauss, né? Porque em todo movimento, e aqui ele está falando de articulação, onde está a ligadura, em todo o resto do movimento ele conecta ao intervalo grande. E aqui no final não. Então ele acha que, assim, ele gravou do jeito que está escrito, mas ele mudou de ideia. Ele acha que foi um erro do Strauss. The same both times. Ele acha que é a mesma coisa as duas vezes. So connecting the big interval, right? Yes, because Fazendo. in the whole of the rest of the movement, it's like that, always like that. So I'm now convinced it should be like this too. And the last point to make before we finish, I think, is that at the end of the movement, for the first time, he breaks and then again, and then again. And my view of this is that that's not a mistake. First, because it happens 3 times. And secondly, because in a way, he's taking the original idea and it's breaking down because we're coming to the end of the movement. And I think you need to make that count for the listener. E aí, assim... Sorry. No, it's good. It's fine. Go ahead. Em relação à passagem que ele estava falando antes, ali na figura 20, realmente ele acha que é ligado o intervalo grande, né? Assim como foi em todo o resto do movimento. E aí depois tem uma outra coisa que ele aponta ali nesse final, que ele acha que não é um erro do compositor, que foram as passagens que ele tocou. Aqui ele faz ligaduras menores, ele quebra os pedaços das passagens. E a visão do professor Hunt sobre isso é que é de propósito. Como está chegando no final do movimento, o compositor pega a ideia original e começa a desmembrar. Então é importante que essas separações sejam audíveis. So maybe just to finish off, we have enough time, I think, to give you a couple more minutes. Can we play from the upbeat to 20 to the end of the movement and taking these things that we spoke about into account? E aí, para terminar a aula, será que a gente poderia tocar de Ana Cruz e de 20 até o fim do movimento, levando essas coisas que ele falou em consideração? Great. Marcelo, thank you very much. Beautiful playing. Great to hear you play that. Thank you. Well done. Marcelo, obrigada, parabéns. Ótimo discussão.
Hi, Marcelo. I guess this is Pedro. Pedro, sorry. I'm still stuck in it. Pedro, hello. Hello. Thank you. Very nice. Beautiful. In a way, this is, I'm not sure if you heard us talk about the other Bach sonata at the beginning of this class, but in a way, this is rather the same. It starts with this theme, which is, of course, an upbeat, but which arguably could be made to sound as though you were playing on the downbeat. So instead of and then it corrects itself. And I think especially the first phrase is good to give the audience some doubt as to maybe where the beats are, something in between. Bom, parabéns, muito legal ouvir você tocando.
E aí o professor perguntou, você estava aqui durante a primeira aula, né, onde também foi tocada uma sonata de Bach. E ele acha que as mesmas coisas que foram faladas nessa aula se aplicam aqui. Então, especialmente aqui no primeiro tema, é legal tocar ele, a primeira vez que ele aparece logo no comecinho, dando dúvidas ao público de onde é que esse tempo forte está. And when you play the phrase again, and it then goes on and develops more, then be more sure about it. Ah, yes, this is it, we've arrived. And you also have to be very careful about giving your accompanist the right signs before you start for this piece, because otherwise what happens is you end up playing a little late to the accompaniment. So I would always give very clear 3, 4, so you know, both of you, where you're playing. Very, very clear. And what dynamic have you in mind? Sorry, yes, you need to translate. My fault. Então, as duas coisas que ele falou agora é a seguinte, bom, primeiro em relação a essa dúvida proposital que se dá ao público sobre o primeiro tema, quando você repete ele logo em seguida, que aí ele vai desenvolver, enfim, ligar com outras ideias musicais, essa segunda vez já é um pouco mais assertiva, aí você fala, ah, eu sei onde o tempo forte está, né? E a segunda coisa que ele falou foi sobre o gesto para dar a indicação para a pianista de quando você vai entrar, tem que tomar cuidado porque às vezes o gesto que você faz você entrar atrasado. Então ele deu essa sugestão de como o próprio instrumento assinalar o tempo 3 e o tempo 4 e aí tocar junto. And so a question for you, what dynamic do you think the first phrase is? And also what dynamic the second phrase? E aí ele pergunta para você, que dinâmica você acha que tem na primeira frase e que dinâmica você acha que deveria ser a segunda frase? Eu acho que a primeira frase deveria ter uma dinâmica mais forte e a segunda um pouco menos para desenvolver depois, né? Que vem em So seguida. he thinks that the first phrase should be a forte and then the second phrase should be a piano to develop. Um pouco menos. I take actually the opposite view. Because the first phrase is so short, I don't think it should be quite so positive. And although the second one, you're quite right, it does develop. In a way, because it's a repeat and then does develop, I think it can be more certain than the first one. The first one almost like a question, and the second one more like a statement. Então ele disse que, na verdade, o professor Hunt, ele pensa um pouco ao contrário, né? Como a primeira frase ela é muito curtinha, ela talvez deve ser um pouco mais hesitante, um pouco mais em dúvida. E sim, você tem razão, a segunda frase ela desenvolve, né? Mas talvez seja bom tocá-la de forma um pouco mais afirmativa. Então fazer isso com a dinâmica também. A primeira frase um tiquinho mais piano e a segunda um pouquinho mais forte. Maybe you could put a trill in the middle of bar 6. Talvez dê para colocar um trinado no meio do compasso 6. And I'm personally not quite sure. Of course we have choices, as indeed we have in so much Bach, as I said before, for the smaller sonata, but I'm not sure about your choices of articulation in bar 9. I think, and other places similar too, like bar 13. And again 13. So I'm not saying that I'm right, I'm just suggesting that this could be an idea, and I think it gives it more interest and more line. And you're connecting notes in a different way to reverse your legatos. But you don't worry now too much. If you can remember when you're playing it, try, and otherwise take it away and think about it too. I've got something funny to tell you as well, but it's serious.
your video of this piece, which is very nice and a live concert and fantastic, but you should be wearing clean shoes. And I'm really serious, because you look so smart, but your shoes, you hadn't polished them. And you know, it's the thing that audiences write into orchestras about more often than anything else, to comment on, because the audience is almost in line with your shoes, you know. So take the shoe polish with you in future. Yes. Because we not only have to sound beautiful, we have to look beautiful too, you know. And something like that maybe makes people think too much about your shoes when they should be listening to your playing instead. Helena. Uau, bom, então primeiro assim, de volta à sonata, nos compassos 9 e 13, ele tem sugestões de ligaduras para fazer, porque ele não, assim, como ele disse antes, essas sonatas do Bach permitem muitas escolhas. Ele não está dizendo que ele está absolutamente certo, mas ele sugere outros tipos de articulação e ligadura para serem feitos nos compassos 9 e, por exemplo, 13. Outro jeito de conectar as notas, que talvez sejam melhores para a frase, que produzam mais linha e mais interesse. Né? E em seguida ele fez um outro comentário que é sobre o vídeo que você mandou. Ele adorou e achou ótimo que foi num concerto ao vivo, presencial, mas use sapatos limpos. Limpos e polidos, porque o público repara nessas coisas. Eles estão, muitas vezes a gente está tocando num palco em que o nível dos olhos do público está bem perto dos nossos sapatos, e a gente não quer que a atenção dessas pessoas seja direcionada a detalhes como esse. A gente quer que as pessoas prestem atenção que a gente está tocando, né? Okay, so now, having said all that, could we start in the beginning again? And maybe I'll stop you a little more often. Então agora do começo de novo, e talvez ele te pare um pouquinho mais. One more time. One more time, and more ba dum bum. Really, really together. Sorry. O professor sugeriu de você assinalar com o instrumento o terceiro tempo e o quarto tempo como uma maneira dessa entrada ser realmente junta. It's still not quite together, and it must be together. You must play with the second 16th that the piano plays. Thank you. Somehow on this piece, I'm hearing more piano than I did for the other two pieces, and so I would just ask your accompanist to take it easy a little bit with the volume, because it's a little bit unbalanced. You need to be slightly more dominant and less, perhaps a little less percussive, especially with the 16th notes in the piano would help.
Então ele está dizendo que agora, nessa peça, por alguma razão, talvez de internet, não sei, ele está ouvindo mais piano em relação ao oboé do que ele ouviu na primeira aula. E ele está pedindo, por favor, para ser um pouco menos. E talvez a ideia de ser um pouquinho menos percussiva nas semicolcheias ajude. And maybe, Pedro, in bar 11 and 12, and again later in the movement, such a long movement, of course, we may not even be able to play it all. A little more bounce in the sound. Those two notes, so that you're playing boing, boing, rather than da, da. A little more, you know, spring. Então aqui no compasso 11, ele está sugerindo que essas notas não sejam apenas curtas, mas que elas sejam puladas um pouco mais, tenham a sensação dessa flexibilidade, dessa elasticidade. Try on your own, just those few notes, so I can hear. Tenta uma vez essas notas sem o piano para ele poder ouvir. Yeah. But don't bring them too close together. Ya da da, not da di da, ya da da, ya ba ba. Cuidado para não apertar as notas, não deixar elas próximas demais umas das outras. Desculpa. Good. So in a way, the second 16th note belongs to the next long note rather than being a pair. So we play. Yeah? Então a segunda semicolcheia pertence à nota seguinte, não à nota anterior. Great. Very nice. And always the 2/16ths, whatever length you decide to play them, both of them exactly the same length. Ba, ba, ba. So it, in a way, has a tremendous amount of life, but is also very formal. Então, toda vez que essas duas semicolcheias aparecerem, qualquer que seja o comprimento de nota, né, ou quanto elas vão durar, que você escolha, que as duas sejam iguais. Porque isso dá vida à passagem, mas também a formalidade que ela precisa. And there are places in this music where we have new beginnings, and you can start a phrase in a kind of fresh way from what you played before. And there are other places where I think you need to find a continuation, even if there is a small break, such as in bar 15. So the middle of, or the end rather, of bar 15 starts the same way you finished the previous little phrase. And then you develop something new, but not two different phrases. Então ele está dizendo que assim, existem lugares nesse movimento onde sim, é um recomeço novo. Mas também tem muitos lugares onde é interessante fazer uma continuação, como por exemplo aqui no final do compasso 15. Então assim, você termina uma ideia, mas não tão definitivamente, e aí você começa o compasso seguinte com a mesma atmosfera, do mesmo jeito que você terminou o que vem antes. Very good. And maybe when we reach 21, bar 21, more joy perhaps than the movement has had previously to that. So suddenly more open, you know? Can we try again from the beginning? If we don't play the whole movement today, it doesn't matter, but we try. But we start again at the beginning. Então, no compasso 21, se não me engano, acontece um momento de mais alegria do que teve em todo esse movimento até agora. Então, demonstre essa alegria. E agora ele pediu para você tocar do começo. Talvez não dê para fazer trabalhar o movimento inteiro hoje, mas não tem problema. E ele pediu para eu tocar do começo de novo.
Thank you. Some suggestions along the way. Play your trills always on the beat, not even one iota before the beat, in places like bar 36. So bum, diddly-dum, bum, diddly-dum. So if it means playing fewer notes in your trill, then okay, that's fine. But don't, in this style of music, start the trill before the beat. Always direct. Sorry, yes. Helena. Algumas coisas no caminho. Então, primeiro sobre os trinados, né? Como o compasso 36, se não me engano, que ele falou. Cuidado, não comece, nesse estilo de música, não comece os trinados antes do tempo onde eles estão escritos. Nem um nanosegundo antes, na cabeça da nota, no tempo da cabeça da nota. Mesmo que isso signifique fazer menos notas no trinado, tá tudo bem. And then in 42, 43, I know this is new for you, but probably that should be the same as what we talked about before. So we're playing di-yum, 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 instead of dia, dia. Compassos 42 e 43, ele está propondo outras ligaduras, outra articulação. I think it's better that way round. And in the few bars before, or maybe, but something maybe a little more interesting than just detached. E aí ele tá, em alguns compassos antes, ele propôs isso que ele acabou de tocar, alguma coisa um pouco mais interessante do que simplesmente tudo separado. And then in 45, is also, I can't actually remember if did you play that or something else? Compasso 45, você tocou assim do jeito que ele tocou agora ou você tocou de outro jeito? Just play me your phrase there. Toca essa frase aí, por favor. Yeah. So maybe connect the first 16th triplet, di ya di da. So we have a more interesting line there. Great. We don't have to do that again. It comes back later anyway, of course. So let's play from where we stopped. So 49. Então vamos tocar de onde paramos. Não precisa tocar esse trecho de novo, porque ele aparece de novo mais pra frente. Então pode pegar de 49.
Thank you. When we arrive here to bar 69, I think this, in a way, should sound triumphant, that we really take hold of the music. And in the last few notes of bar 68, having been very subdued, bom, beam, bom, beam, bom, all this very, and letting the keyboard have the limelight, we say in English. At this point, we go beam, bom, barum, bom, and really take command of that phrase, and it becomes fantastically powerful and very positive. E aí ele está comentando no compasso 69 que ele acha que é um ponto realmente triunfante desse movimento, onde você se empodera de tudo que está acontecendo. Ao contrário do compasso anterior, 68, onde você vai um pouquinho para trás para deixar o principal com o piano, quando você entra nessa linha do 69, você se apodera do centro da atenção e toca de forma triunfante. And in the previous few measures where we're playing quietly, pianissimo maybe, when we have intervals, I think it can be very detached. And when we have scales, more connected, sorry, dry reed, of course, those small differences can make quite a big difference to what people hear. And then, as I say, finally take over this recapitulation with real positivity. Yes, go. Então, nos compassos anteriores, onde você está tocando piano, ou até pianíssimo, que você está fazendo acompanhamento para a linha do piano, ele sugere de que, quando você tem intervalos, de tocar bem curto, e quando você tem linhas que são de escala, de grau conjunto, para você tocar mais ligado. Ele diz que essa diferença dá muito mais interesse para a linha. E aí, quando você vai para a retomada do tema em 69, para tocar de forma realmente positiva. Great. And before that, all I would say maybe is think about in bar 62 that maybe the scales can be legato to give it a bit more interest. Perhaps these things are not rules, they're just my ideas. That sometimes we play so much detached in Bach and Handel and other Baroque composers that there are places, and there are usually scales, where you can maybe connect more and sing a little more than you think. Então, no compasso 62, onde você tem essas escalas, ele sugeriu de tocar ligado mesmo. É muito comum em música barroca a gente acabar querendo tocar tudo muito desligado, né? Mas não precisa. Existem esses lugares, e isso é uma opinião do professor Hunt, não necessariamente uma regra geral, né? Que dá para fazer esses pedaços mais ligados, e geralmente são escalas. Okay. Could we, well, let's go back to, this is difficult because it just goes on and on. Maybe the upbeat to 59? Talvez pegar de Ana Cruz de 59?
think it's nice what you do in 79 and a good place to take some time with the trill. I think it needs a turn on the end of the trill. Ele gosta do que você faz em 79, ele gosta do que você faz com o trilo, mas acha que precisa de uma volta no final. Yeah? And it gives also you the chance to turn the corner, literally, with a turn, in a way that you don't have if you don't put that in. Isso dá a oportunidade de você literalmente virar a esquina com essa voltinha mais de trinado. Yeah. And one other thing I failed to say earlier in the movement, those two notes. I think that also, if you play those staccato, it gives the phrase suddenly, because there's a lot of legato, of course, because they're very quick notes. So when you have the chance to give that a little bit of spike, you know, it's good. Uma coisa que ele esqueceu de dizer em relação ao meio do movimento foi nesse trecho que ele tocou, onde tem muita coisa ligada, aproveitar essas duas notas que ele demonstrou para fazer umas pontinhas, isso pelo menos dá variedade para a passagem. Let's go from 74. It's good. We can go right from Podemos 74. pegar de 74? So we talked a little bit in the other Bach sonata about vibrato. And okay, this movement has so many notes where vibrato is not possible because we're moving too fast. But I sense from the way you play that you probably agree with me that in Baroque music, when there is a chance to use vibrato in the right way, then it's good. And I believe it is always good because we're imitating singers, I think, all our lives. And singers, even when they're very young, they sing with vibrato naturally. And so I feel it is a natural part of playing and a natural part of varying color and also a way of creating line, even if the articulation is quite complicated, complex. And this place where we go right up to the stratosphere for this piece anyway, to E flat, there's somewhere where I think you can use your vibrato and make the vibrato the important part of the sound. And you do, but you could do more and really create this line. And you know, you have quite a few legato places here where you can
use the vibrato to connect notes. Então o professor está dizendo que, assim como foi dito na primeira sonata de Bach que ele deu aula hoje, da importância do vibrato, né? E ele acha pelo seu jeito de tocar que talvez você concorde com ele, que tudo bem fazer vibrato do jeito certo em alguns pontos dessa sonata. Tem muito lugar que não dá porque as notas são muito rápidas mesmo. Mas, por exemplo, nesse lugar onde você vai até a estratosfera, lá em cima no mi bemol, dá para fazer vibrato. E o vibrato é um recurso expressivo que a gente usa porque, no fim das contas, a gente está imitando cantores. E mesmo quando eles são muito novos ou quando eles estão começando a cantar, eles já usam vibrato. É uma parte natural do som. Então, é natural usar para tocar e está tudo certo. E ele diz que você está fazendo, mas que você poderia fazer mais. So, could we try that again? Let's go from ba 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 in the middle of bar 93. E uma outra coisa que eu esqueci de falar sobre o vibrato que ele assinalou é que não só um recurso expressivo, mas também de ligação para fazer a construção das frases. E ele falou para você pegar do compasso 93. Eu tô com a cabeça dela. Nossa, pegando 93 cabeça, né? 93 cabeça. Tá, então eu entro no final. Beautiful, lovely playing, really lovely playing. I feel in a way there are two places. First of all, you could be more piano from the upbeat to 105. And so these scales are kind of floating a little bit more than you do at the moment. And then, maybe controversially, I don't know, let me ask you, what dynamic do you think the end of this movement is? Forte. Então, primeiramente, ele deu parabéns pro jeito que você tocou, foi lindo. Depois ele disse, na anacruze de 105, I'm sorry, I forgot what you said about the upbeat of 105. I think can be quite quiet. You can come back way and then develop slowly. Ele disse que na anacruze de 105 dá para você pegar bem piano e deixar essas escalas que seguem flutuar bastante. E aí ele perguntou, qual é a dinâmica que você acha que deve ser o final? Eu penso forte esse final. He thinks it's forte. Well, you see, I have completely different idea about this. And I think that for me, the music from around 113 appears to be almost decaying. And I think that from 116 you can be playing piano, and then
over the final 2 bars, you actually can slow down more than you think and finish quietly, almost as if the movement has, in English we say, run out of steam, because it's so long, so extended, and then finally it's too much, and it just becomes away and away, and finishing really slow. Now, that's my idea. It's not the only way to play it, and I respect the fact that you previously have thought forte, or forte, I think you say in Brazilian Portuguese. So try it, just for my sake. Try it and see what you think, and much less piano at the end, much quieter. It could be the internet, but anyway, if we go from 110, which is still quite positive, and then gradually coming down. Let's try that from 110. Então o professor disse que na verdade ele tem uma ideia desse final que é completamente diferente, né? Para ele, a partir do compasso 113, a música começa a decair. E a partir de 116, você já estaria em piano. E aí, se não me engano, nos 2 ou 3 últimos compassos, você poderia fazer até mesmo um retardando. É como se, depois de um movimento tão comprido e tão cheio de coisa, a música fosse aos poucos perdendo a força. E acaba de uma forma quieta. Claro, isso é a opinião do professor, ele respeita que você tivesse uma concepção completamente diferente e achasse que fosse forte, tá tudo certo. Mas ele gostaria de ver você tentando essa sugestão que ele te deu para ver como soa. You see, if you think about bar 115, to me, it's almost like a sigh, like that. And suddenly, instead of being on, we're switching off. And from that moment on, it kind of fades. Então, isso que o professor tocou seria o compasso 115, né? E até aí estava no modo ligado. E aí, a partir daí, vai desligando. So let's try our last bit of this little class from 110. And try my idea. See what you think. Então, de 110, e tenta a ideia dele. Vamos ver o que você acha. Okay, very nice. I think that's beautiful. One maybe last point, which I meant to make to Caio at the beginning. I think that we often get into the habit with Baroque music of making too much pause before the last note. So whether it's forte or piano, just as you did now, bum, bum, and finally we play. And if you can find the right line to do the same thing, but without this moment of indecision, then I think it's more logical. So, very nice what you did. One last time, perhaps, from 119. E aí o professor falou desse hábito que muitas pessoas têm de fazer uma pausa muito longa antes da última nota, né? E que é um momento de hesitação, assim, e que não necessariamente ele precisa acontecer. Então ele sugere que você faça de novo uma última vez, encontrando um tempo
coerente com essa linha melódica que vem acontecendo com o fraseado, talvez sem esse momento de indecisão. From 119, was that? Yeah, that would be good. De 119. Yeah. O último compasso? I'm sorry, I meant from 116. Oh, desculpa, foi de 116 que ele sugeriu. My fault. Pode começar da cabeça do compasso. Yes, and not too loud with the high C. Even that away a little bit. One last time. So really piano with this octave. Então, mesmo nesse dó agudo, não ficar muito forte, ainda está indo para dentro. Beautiful, fantastic, yes. And you know, maybe Bach had the same idea as Mozart about this key, G minor. And this, I believe, was the original, before the B minor flute sonata. This was the original version. And Mozart felt G minor was a kind of sad key. And perhaps Bach felt the same. I think it is. And I think that by finishing this almost endless movement in this way means that we end up not feeling triumphant, but somehow a bit lost. And I think that that is a very musical thing to do. And you, anyway, responded beautifully to what I asked you to do, even if you disagree. Ele gostou muito do jeito que você tocou, foi lindo, parabéns. E ele apontou que provavelmente, ou talvez, Bach e Mozart se sentissem da mesma forma em relação à tonalidade de Sol menor, como se fosse uma tonalidade mais triste. E aí, nesse movimento, depois de tocar tanto, um movimento tão extenso, ele termina de uma forma triste. E você tocou lindamente o que o professor sugeriu, mesmo que você não concorde com isso, com a sugestão dele. Really beautiful playing, a pleasure, real pleasure. And I hope we can see each other in real life sometime, which would be very nice, when this ridiculous world gets back to something like normal. That I will clean my shoes for the next concert. Okay. Very good. Yeah. I can't see them today, but I could in that video. Okay, so I don't mind if we go over time. If there are questions, Elena, from any, no questions. Well, if you have any questions, Pedro, then please, anything you want to ask about oboe, music, anything, then please do. Uma coisa, eu vou perguntar em português. Às vezes, quando eu toco essa música, eu deixo o tempo, o andamento cair um pouco, eu sinto, não sei se de fato acontece. Eu queria saber se ele percebeu algo do tipo hoje, ou se em relação a isso está tudo bem, essa peça. Okay, so Professor, he doesn't know if this is true, but he feels that his tempo sometimes goes down. He gets slower through the movement. He would like to know if you noticed something about that. If I had anything to say about that, it would be that, and I didn't say it at the time because you settled down. I thought maybe you started too quickly. And I think the tempo you arrived at is exactly right. I don't think any of this should sound at all rushed. If anything, the opposite. It should sound as if it has space and time. You know, it's one of those strange things with this piece. It's such a huge piece
that it almost needs to be longer than it is in order to work. And in the same way, in the slow movement, I don't know about you, but I play both repeats because I feel I have to. You know, you could say already the piece is long enough, too long, but this is what I'm saying. And I play, you know, repeats in the last movement as well, both of them, because in a way the piece has to be a whole world, a whole planet of possibilities. And so I don't think you need to play any of it particularly quickly in this movement. And I think feel comfortable with a slightly slower tempo and start with that in mind, and don't feel you have to push on. Então, o que o professor disse foi que, uma coisa que ele notou, mas que ele não disse na hora, porque rapidamente se corrigiu, foi que você começou um pouquinho rápido, mas você acabou chegando num tempo que ele acha que é o certo para essa peça e ficou nele. Então, o que ele tem para dizer em relação a andamento e tempo é que essa peça é muito grande. E ele não acha que ela deva ser tocada rápido, ao contrário, tem que parecer que ela tem muito tempo dentro dela, que ela é enorme, que ela é um universo inteiro. Tanto que o segundo movimento ele toca com todas as repetições e o terceiro movimento ele toca com todas as repetições. Ele sente que ele tem que fazer isso porque a música é desse tamanho. Muitas pessoas podem dizer que a música é longa ou que é longa demais, mas ele sente que essa é uma característica da peça e que não precisa sair correndo para tocar ela rápido. Okay. Yes, yes. Anything else? Or maybe I'll just say a few words to finish off the whole class. Well, that's it. Good. Professor, Well, I've Professor enjoyed Gordon this. Hunt, how are you? Oh, hello, yes. Oh, hello. Zanon is not here, so I will say a few words about this masterclass. So thank you very much. It was a great pleasure to have you in our masterclass series in Campos Festival. Thank you very much. My pleasure. Eu quero agradecer a você que está aí nos assistindo, acompanhando esses eventos internacionais trazidos aqui pelo Festival de Campos do Jordão. Quero agradecer ao professor Gordon Hunt por essa espetacular experiência que nós tivemos aqui. Agradecer a nossa querida pianista Cecília Moita, que com bravura tem realizado acompanhamento de todas as masterclasses, são 20 ao longo deste mês. Aos nossos alunos do festival, pela disposição em estar aqui tocando e aproveitando esse momento. A tradutora que está em casa, Helena Picazio, fazendo esse trabalho também muito importante. E convido a todos para continuar conosco, todos os dias, pontualmente às 10h30, no canal do festival, essa série de masterclass que permite aos nossos jovens que tenham contato com grandes músicos, como o caso do professor Gordon Hunt. Thank you very much.